the first world tour of the new acharya of our mission. Это был первый тур, всемирный тур нового ачарьи нашей миссии. And the first country we went to was Brazil. И Бразилия это была первая страна, в которую они поехали. Brazil, one of those countries that has not had much touring regularly over the years. И Бразилия это одна из стран, которую за последнее время не так часто посещали проповедники. Да? Everybody's living in their country around the world feeling like, oh, we never get any nourishment, and everybody else is always getting some tour, some visit or something. But you're thinking that locally, but I can tell you many places all over the world, they're all feeling neglected. У нас такое чувство часто, что мы говорим, что нас не посещают, да, а другие страны посещают, да, и потому обижаемся. Да, часто говорит Садуприя, что бытует такое мнение, что одни страны больше посещают, другие места меньше, да. То есть, ну да. Since Australia, there was no tour of Govinda Maharaj to Australia after 1999. For the last 11 years, no tour. Допустим, Австралию. Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj. His last tour to Australia was in 1999. Да, последний это, допустим, если взять Австралию, то последний приезд Говинда Махарадж был только 1999 года. And this is some difficulty, but even for Brazil more difficulty, because it's more difficult to get to India. It's a longer way and more hard to get the money for that travel. В Бразилии такая же, можно сказать, трудность, да, потому что ее давно посещали, но если сравнить с той же Австралией, Бразилия находится в менее выгодном положении, да, потому что поехать в ту же Индию надо больше, как говорится, денег, да, расстояние намного больше. So after many years of separation, then due to the minimal association, then so many other ideas come to people. You know, when you're separated from the center for a long enough period of time, then you start to entertain and think about all kinds of ideas that are not necessarily Gurudev's wish. It's natural from being separated. Ну, вследствие разлуки, да, но с другой стороны, здесь не как разлуки, а отсутствие связи, да, такой близко, что редко посещали, у людей появляются некоторые свои доводы, свои взгляды, идеи, да, что иногда люди, как мы говорили, вы сказали, imagination, да, представления свои, которые не всегда они могут совпадать с пожеланиями Гурудева. So visiting Brazil, we saw that many questions came, many things that weren't clearly understood, and we were able to very nicely talk to the devotees and support them and help them through this, to again feel more connected to the center. Ну, когда посещали Бразилию, да, мы увидели, что много есть вопросов, много вещей надо решить, да, подкорректированно сказать. Потому было очень интересно, допустим, ответить, что-то поправить, да, в этой ситуации. In many ways I can say there's no better service than going out to the desert and carrying water for people who are thirsty. Ну и потом Садуприя это сравнивает как нет лучше нет лучше служения, да, чем принести в пустыню воду, да, которой не хватает. So this is something of what that is, and also we're doing this all parts of the world, trying to carry some water and food and try to feed people place to place as much as possible. Ну и такое происходит со всем миром, да, они стараются в каждую страну привезти как воду, да, которую не хватает, как пищи всем. And still, you know, going there, I saw that even though they were so distant and had very small amount of association, they still had so much hunger just for that. They couldn't find any taste for material things.
And they were forced to wait and wait and wait, that when the Lord will come and bring some nourishment. И независимость от того даже, что рассоединенность была такая большая, да, может столько времени прошло, дистанция такая, но их потребность очень, и голод, как говорится, очень был большой, но при этом, что особенного было, они не нашли и не старались искать вот отдушину, да, удовлетворение с материальным внешним миром, да. Они ждали, когда Кришна их посетит, да, то есть придет к ним. And that's written by Rupa Goswami. Gurudev really liked one verse of Rupa Goswami. И вот Рупа Госвами, это цитирую, да, и это шлока, можно сказать, нравится то, что говорит Рупа Госвами Говинди Махарадж. You'll find in our books, Virachaya Moi Dandang Dina Bando Deongba, this sloka, it talks about the bird, the Chataka bird, particular kind of bird called Chatak. Ну, часто, и мы уже поняли, да, про какую историю, это наша книга часто употребляет, и Шидхар Махарадж Говинди про птицу Чатака, да, который берет воду только с небес. It's a special kind of bird that doesn't drink water from the ground. Won't go to any lake, won't go to a river, won't go to a pond. It only drinks water from clouds, from rain. It'll only drink rain. То есть какая-то птица может петь с озера, когда какая-то с реки, да, но именно эта птица, она принимает воду только с небес. Когда дождевая вода, то есть она только этой водой питается. So you notice there's always rivers and streams, but there's not always rain. Мы можем понять, что всегда есть реки, да, другие водоемы, но не всегда может быть дождя. So in this world there's always the opportunity for material enjoyment, but you don't always get that spiritual nourishment. Мы можем понять также это сравнение, оно похоже с материальным миром, да, что в материальном мире мы всегда можем соприкоснуться с материальным, можем каждый день, да, соприкоснуться с материальным, да, к реке, но духовное, оно сравнивается как с этим дождем, да, который из небес. It comes and goes, so you have to be patient. Но оно придет, вы должны быть терпимы, ожидать этого. Да? Because you can understand that you're not really going to be satisfied by anything except what's coming down from the spiritual plane. Важно понять, что вы не будете удовлетворены ничего материальным, кроме того, что приходит с духовного мира, можно сказать, духовного плана. But after some time of spiritual practice, you start to understand the symptoms of rain clouds. И через какое-то время духовной практики, да, духовной жизни вы уже начинаете различать, что исходит из этих туч, да, дождевых туч. And you'll be able to fly where it's going to rain. Because you'll understand, oh, it's going to rain over there, and then you'll fly over there and you'll get your food. And you'll always be able to see where the food's going to come. И с этого момента, да, вы будете уже различать, искать вот эти дождевые тучи, да, летать их, и, потому что будете знать, что в этом именно месте будет скоро дождь, да, и вы сможете там поделиться, это будет для вас пища для вашего мозга. So this spiritual vision is what we really need to see like this. Service is actually something that gives us vision, service vision. И вот непосредственно служение, да, или то, что мы должны получить, да, в процессе служения, это видеть соприкосновение с духовным, да, что вот именно это придет, это нас удовлетворит. If you go into the Gita, you'll find there this famous verse, Tadvidhi Pranipatim, in the 4th chapter. Но если вы возьмете Гиту, да, то вы встретите шлоку, который в 4 главе. And it's the first mention of service in Gita. Krishna says, Sevaya. Through service to Guru, then you'll get something. И Кришна упоминает о значении севы, да, что служение учителю все несет, да, и все даст. And what does he say you're going to get? You're going to get tattva darshinaha. That's the words he used, is tattva darshinaha. И через севу, да, ты получишь татва даршина. Вы увидите татва даршина? Yes. Через севу ты получишь татва даршина. Darshan, that means seeing, that means vision. Даршан это означает видение. You'll see the truth. Вы увидите правду. And you'll be able to go to the truth because you'll see what it is. И вы после этого вы будете искать истину, да, потому что вы сможете видеть ее. So the process of revelation and realization is
not that you're going to get dragged where you need to go, but you're going to be able to see. You're going to get your vision cleaned, and you're going to be able to see, yes, I've got to go this way. That's what this process is. Вот. Реализация духовного процесса это не в том плане, что вас брали, говорится, за шкирку, да, к ребенку и тянули, говорили вот это. А в процессе реализации, да, духовной практики, говорится, у вас появится само умение или возможность находить вот это, да, прочистится ваше сознание, вы сами сможете видеть. So after some days there in Brazil, the devotees then were, it was clearer. They had more vision and clarity. Yes, we need to go this way. Еще несколько дней в Бразилии было понятно, видя по преданным, что они понимают, что надо следовать такому процессу. There's a saying in English that a person, a man changed against his will is of the same opinion still. So you change someone against their will, they didn't change. They're still the same. Есть в английском языке такое высказывание. Даже если вы поменяете волю человека, если вы захотите поменять человека вне его воли, мысли у него, говорится, сознание останется тем же. То есть сколько человек не меняет против его воли, внутреннее, говорится, существо не поменяет. So no one can be forced to take up this path. То есть никого нельзя заставить выбрать этот путь. What you see in a tendency amongst devotees is everybody's looking for somebody else to surrender. It means give themselves, dive into service, and actually progress spiritually. Everybody's looking at somebody else to do this, rather than themselves. They want that this person serve to others, or they want to serve. No, everybody's trying to tell everybody else to surrender. Exactly. И что интересно среди преданных, многие преданные говорят, предайся, да, но сами не предаются. То есть мы хотим, чтобы другие предались, но сами не хотим, мы сами не предаемся. This all works when you yourself take it on board. This whole process, it works when you yourself engage in it. It doesn't make any difference what anybody else is doing. Ну, это связано в первую очередь с тем, когда это сравнивается, что так же, как вы, чтобы этот процесс действовал, вы сами должны быть на лодке, да, то есть ваша участь должна в первую очередь быть ваша, а не кого-то остального. То есть вы сами себе говорите, лепите. Yeah, this is a very nice experience to see these devotees again have that nourishment and then feel that all these years of they still wanted the real thing, they couldn't go back to material things, all these years of waiting, it was like their faith was proven to them. Yes, you know, that you still just wanted this, yes it exists, and yes it came. Ну, в этой ситуации было очень приятно видеть, что бразильские преданные даже после столько долгого промежутка времени, да, разлуки, можно сказать, они все-таки ждали духовного вдохновения, а они насытились материально, да, и в этой связи с этим, в этой ситуации можно сказать, что то, что они ждали, да, то, что они ждали, оно все-таки существует, да. And seeing this in their eyes was one of the greatest experiences of my life, actually. И то, что если там, это говорит впервые в моей жизни, да, я видел это в их глазах. Because faith is really the Guru Maharaj's aphorism, the indispensable necessity of a devotee is faith. You can't be a devotee without faith. И как говорил Гуру Махарадж, это неотъемлемая часть каждого преданного, да, иметь веру. Без веры ничего не. If you have faith, you can adjust with anything. Если у вас будет вера, вы сможете со всем справиться. And if you have no faith, you can't accept anything. Если у вас нет веры, вы ничего не сможете принять. So really, we're in the business of growing faith and trying to help others grow faith. И мы замешаны, говорится, в таком деле, где надо увеличить свою веру и веру других.
And any activity that hurts a person's faith has to be abandoned immediately. Activity that is not connected with growing faith, yeah? Any activity that's harmful to faith must be immediately removed and avoided. Okay. И любая деятельность, которая не связана с увеличением, да, или взращиванием веры в личность, должна быть отвергнута. Maybe someone has faith in something that's not the highest thing. Может, кто-то имеет веру в вещи, которые не имеют высшего, говорится, высшее это цели или высший план. It's very easy for a faithful person to change the object of their faith, to change the direction of faith. It's an easy thing to do. Для faithful, a faithful person can very easily transfer their faith in this direction and move it to here. Very easy for them. Для верующего человека очень легко изменить направление их веры, то есть объект их веры. But if you break their faith, then it's extremely hard for them to get it back. И говорится, если вы все-таки сломаете их веру, очень будет тяжело настроить, говорится, обратно вернуть. It's a very beautiful experience of the reawakening of some devotees and a new inspiration to do some service and to engage. It is a good activity. This was in Brazil. We saw this reawakening of these devotees, and again they had new inspiration to want to do something. И в Бразилии мы заметили, что у преданных появилось новое вдохновение, да, делать силу, да. And now they're trying to make a center in São Paulo, the capital, the main city of Brazil, and they're trying to do so many things, and there's a whole new wave of Krishna consciousness starting to come there. И преданные в Бразилии хотят организовать центр в столице Бразилии, the capital of Brazil. It's the biggest city. It's not the capital, but the biggest main city. Это не самый большой город в городе Бразилии, да. И можно сказать, что в этой стране сейчас эта страна переживает новую волну создания Кришны. Krishna consciousness is always going in waves. So there'll be a wave of new enthusiasm, inspiration, then there'll be some settled time, there's no waves, and then more waves will come, like the ocean. It's flowing like that. Сознание Кришны, оно сравнивается как с океаном, и будет правильно сказать, с волнами океана, да? То она нахлынает, да, принося энтузиазм и вдохновение, то она может утихать, да, в этом мире. И это регулярно повторяется. So devotees learn to ride those waves, and also they learn to nourish themselves when there's no waves. И преданные, они стараются научиться держаться на этой волне, да, плыть на этой волне, когда она присутствует, но при этом себя поддерживать и вдохновлять, когда утихает эта волна, да. And really, there were some remarkable programs in Brazil. I was quite shocked to see what was actually happening there. It was amazing, actually. Ну, даже Садхгуру говорит, что были удивительные программы, запоминающиеся такие, да, remarkable and Amazing. Запоминающиеся удивительные программы. We were on the most popular television program in one of the states there, with 1 million viewers, as the main guest on this variety show, and we had like 20-minute segment with Acharya Maharaj and our sannyasis. We did a program, you can tell. Окей. И Садхгуру вместе с Ачарьей Махарадж, они даже выступали на одном из каналов, да, телевидения, который имеет около миллиона, говорится, телезрителей, и они даже имели 20-минутное, можно сказать, ток-шоу, да, выступление вместе с Ачарьей Махараджем and with others sannyas, да? Yeah, Ashram Maharaj was there, Janardhan Maharaj, Trivikram Maharaj. We had с другими a team саньясами, of, там Аша Махарадж, Janardhan. we had a nice party. And then we did a program
in the legislative assembly of the state government, where they make all the laws. And we had 100 people there, including all of the elected politicians, listening to a lecture for an hour and a half and asking questions. So it was like office of legislative. The main assembly, the room where they make all the decisions for the whole state government. И даже была проведена программа в, я так объясню, потому что в главном офисе, да, можно сказать, или в главном месте, где проходится законодательная деятельность этой страны. Парламент. Да? Ну, можно сказать, парламент, да, так и самое. И там была проведена hour and a half program. They were asking questions. What is this about? Полторачасовая программа, да, на которой задавали вопросы, что это такое, да? Как Верховная Рада. They saying like Верховная Рада is our parliament. Yes, that's right. Yeah, so some places in the world they can't get enough of us. Some places in the world they want us to come, like all the way into their official everything. Some places get out. Other places, please come, please come. В некоторых местах, говорит, нас так приглашают, да, как в Бразилии, а некоторых наоборот выгоняют, говорит, уходите. Понятно, там где католики. But in time this will change, and everybody will understand that this is a real gift for humanity. И со временем это пройдет, да, и многие поймут, что это дар всему человечеству. В Навадвипе я понял, что жил Прабху, да, долгое время, и Бхактивинода Тхакур описывает Навадвипа Дхамма Махатме, что и сейчас проходят какие-то события, как бы в эзотерической части Навадвипа, то есть как Лила Махапрабху сейчас проходит там. Вот как-то прокомментировать это может, все-таки он долго жил в Навадвипе, то есть какие-то, говорится, что это место не отлично от Вриндавана. То есть вот в связи с этим какие-то реализации, воспоминания. He said that you lived a lot in Navadvipa, and Bhaktivinoda Thakur mentioned in his book Navadvipa Mahatma about the journey through the Navadvipa. Yeah? Yes. And can you mention or tell some your own not thoughts, but your connection with Navadvipa, not mystic but spiritual approach to this place, like something, your connection, your realization. Спасибо. В меру послался перевести. Я думаю, понятно. Yes, Navadvip is it's very much reflective of the nature of Lord Chaitanya. Навадвипа, она связана с природой Чайтаньи Махапрабху. So it's Lord Chaitanya's Dham. So it very much reflects his particular mood. Навадвипа это дхам или место, да, деяния Чайтаньи Махапрабху, потому она связана, it is connected with his. It reflects his mood. Потому она отображает его характер, можно сказать, его настроение. So Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, he wrote about Mahaprabhu. He described him as Channa Avatar. И Гуру Махарадж описывает Чайтанью Махапрабху как Channa. Channa has many meanings. Some of us are thinking, the incarnation that eats curd. Channa имеет очень много переводов, и one of them is Channa means curd in one of the English and one of the Indian languages. Curd means, cheese from milk. Like you curdle the milk, you put acid in milk, and then you get the curd, and then you press it. Like paneer? Yes, paneer. Но одно из переводов это слово это панир. But in this case, it means hidden. Hidden. Means concealed. В этом, говорит, значение она переводится как спрятанное. То есть не видно, закрытое, да.
So Gupta Vrindavan. Navadip is hidden, concealed Vrindavan. Ну, как вы уже спрашивали, да, Навадвип в этой ситуации это скрытый Вриндаван. So when you go there, it doesn't look so spiritual. Когда вы попадете в Навадвипа, Yes. когда вы попадете в Навадвипа, она не выглядит как-то духовно, да, ну, она не выглядит, как сказать, Внешне. да, внешне духовно. You go to Vrindavan and everybody's got a japa bag in their hand and they're all chanting. И когда вы поедете, ну, когда в сравнении с Вриндаваном, когда вы попадете, да, все ходят с мешочками, читают мантру. And most of the foreigners who want to live in India for spiritual reason, they go to Vrindavan, where it's peaceful and you chant and all these things are there. В связи с этим много западных людей, да, или гостей, когда они хотят заняться, как говорится, духовной практикой, чаще всего они выбирают Вриндаван, потому что там тихо, спокойно, и можно сидеть и читать на щетках. But in Navadip, it's just like another city of West Bengal, with all of the external things that go on with a city like that. Но Навадвипа это одно из городов западной Бенгалии, в котором происходят все эти бытовые, ну, может, банальные действия обычного города. And I think this is another thing to mention, and I've seen this a lot because there's a lot of tourists that visit Calcutta, for example, and they don't really get what Bengal has to offer. They don't really understand the wealth of Bengal because you don't get it downtown Calcutta. That's not where it is. Downtown is like In the middle of the city, Okay. Calcutta. Ну, многие, ну, как заметил Садхупри, многие личности, которые посещали Калькутту, допустим, они не увидели настоящую Бенгалию, да, то есть чего, потому что они посещали центр Бенгалии, центр Калькутты, то есть там они не видели Бенгалию. And more than any other place, you can't really grasp the wealth of Bengal unless you go and stay with some Bengalis in their home and really see how these people live and what makes them function as they are. То есть внешне нельзя понять, что такое Бенгалия, не посетив, допустим, те же личности, да, семьи бенгальские, соприкоснуться с людьми, и в соприкосновении в этом, да, в отношении с ними можно понять, кто такие бенгальские люди. Because Bengal people are very much about home life. Bengal people is, The home is the biggest, most important thing for a Bengali. и для бенгальцев дом считается, ну, дом, семья, да, это основное, говорится, место, где основное. The woman of the family, the mother, she'll be in the home the whole day and she'll be cooking and preparing and making everything. The women don't go outside. The home is their world. Бенгальская женщина, да, она проводит целый день в доме, да, то есть готовит, убирает, то есть она не покидает, не выходит вне, да, то есть говорится, что дом для бенгальца это, как говорится, это как его мир. Его крепость. Что? Его крепость. Мой дом, моя крепость. Oh, yeah, he said my home, my castle. That's right. Да, вот. And Navadip's Mahaprabhu's home. И потому в связи с этим Навадвипа это дом Махапрабху. So to be in Navadip is like you're a guest in Mahaprabhu's home and he's welcoming you into his home. Потому когда вы в Навадвипе, это значит, что вы в гостях у Махапрабху, да, и он приглашает вас в свой дом. And he's not an ordinary host. Host. The host is the man of the house who accepts a guest. Но он не обычный, говорится, владелец этого дома. So this kind of host, he's ready to take all the wealth off the shelves and put them on the table. Here, have whatever you want, you know. I got this stuff and I got this and I got that and everything will come. The whole pantry will be emptied onto the table for you, the guest. Он необычный, как мы раньше говорили, владелец этого дома, потому что когда вы к нему придете, да, он все свое богатство выложит перед вами на стол, да, то есть бери это и это. So living in Navadip is like
slowly, little bit by little bit, you are absolutely embraced and captivated and charmed by Mahaprabhu. И живя в Навадвипе, капля за каплей, да, постепенно вы попадаете в объятия шарм, да, можно сказать так, Махапрабху, да, то есть вас это обволакивает все время, то есть как засасывает, да. And many times I felt like I could just live there the rest of my life and never leave. И Садупри говорит, со временем, да, я почувствовал, что я могу там прожить оставшуюся свою жизнь, да, и никогда даже не уезжать оттуда. The Ganga is just nearby, just throw the passport and just stay forever. Я подумал, что можно Ганга рядом, да, бросить свой паспорт в Гангу и остаться здесь навсегда. No one's going to come to check. Никто не приедет проверять. The Indians, the Indian man that checks all the stuff of who comes and goes, he's got his feet up in his office. He's drinking some chai and sleeping most of the day. The man who checks. В Индии, если нет с этим проблем, потому что личность, которая занимается, ну, как паспортный контроль, да, он целый день делает то, что лежит и пьет кофе. Ну, drink tea? Yeah, drinking tea and sleeping. Делает то, что спит и пьет чай. It's the nature of the Bengali, you know, they see themselves, they see that, you know, lower kinds of people, they work really hard. But more elevated people, they think and they relax. This is the Bengali. He's relaxed and he's always just thinking about something nice. Одним словом, бенгальцы необычные люди, говорится, люди с немного ниже, ну не классов, а, допустим, ниже, которые люди, ну, работяги, да, можно сказать, они очень много работают, но те личности, которые классом выше или достатком, да, они делают, что лежат, да, и размышляют. When I go to get my stamp, when I re-enter India, because I have to get a local stamp for my visa, aside from the immigration at the airport, I don't know if the man's going to be there, because Bengalis are lazy. But I do know that if he is there, I'm going to talk philosophy for at least half an hour. И один раз у меня было даже такое, что, событие, да, ну не событие, один такой момент, что мне надо поставить печать в свой паспорт, да, как иммиграционный штамп такой. И в том месте, где должны были сделать, да, я понимал, что там может и не оказаться этого работника, да, потому что бенгальцы, они очень ленивые. Но с другой стороны, если даже он там и будет, я буду с ним полчаса общаться на тему философии. Философы все. So this is the nature of the people there, and they think when they talk about Mahaprabhu, Lord Chaitanya, it's my Mahaprabhu, it's our Mahaprabhu. He's us, he's with us, he's one of us. That's how they talk. Потому бенгальцы, они такие необычные люди, да, и когда вы говорите на тему Махапрабху, он один из нас, это мы, да, то есть один из нас, это часть нас. It's very beautiful, very sweet kind of place, actually. Ну, один можно сказать, что это очень сладкое, да. I often traveled with Acharya Maharaj through the villages, through village preaching programs in Bengal. You traveled? Many times I traveled with him. Много раз Садупри вместе с Ачарьей Махараджем путешествовал, можно сказать, по селению Бенгалии. And sometimes he would say to me, "Oh, you give a lecture for 10 minutes and I'll translate. You speak some English and I'll translate to Bengali and tell them." Иногда же Ачарья Махарадж говорил, что 10 minutes, yeah? Дай лекцию на 10 минут, да, на английском языке, а я буду переводить. And I would say that it's a very beautiful thing that, you know, because if you know any history, 100 years ago the British were beating the Indians, and Calcutta was the British capital of India.
Ну и как вы знаете с истории, что буквально 100 лет назад Индия была под властью Англии, да, и она была бита этой страной. И Калькутта была столица, да, их столица. Delhi came later, but Calcutta was the British capital. Дели со временем стала, да, но Калькутта это была британская столица. And now we find that we go back to Bengal, and the Bengalis are open arms. Yeah, come on in. They're so humble and so sweet, and they feel they have so much wealth to offer that even though such short time passed, they want to share, even with us, like who were beating them before. Но что самое удивительное, даже поскольку прошло такое короткое время, да, после этого, они все, бенгальцы, они все равно проявляют свое смирение, да, и они очень открыты и радостно встречают нас и принимают, вне зависимости от того, что недавно было еще.